Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Welcome to my virtual English class today. How are you this morning, everyone? I hope you are all in a good condition and you are ready to learn English with me. Well, students, today we are going to learn about suggestions. Yeah, suggestions is one of the competency that should be faced by the second grade students of the senior high school. Well, students, uh, let's continue our discussion with stating the indicator. I like to deliver the indicator of our learning process today. At least we have 3 indicators. Kita setidaknya mencatat 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial teks terkait saran dan responnya. Yang kedua, mengemukakan ungkapan saran dan responnya. Yang ketiga, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat terkait saran dan responnya. Baik, anak-anakku sekalian, do you think it is very important to learn suggestions? Apakah sangat penting bagi kita untuk mempelajari suggestions? Ya, tentu. Tidak mungkin kita mempelajari sebuah materi jika tidak ada manfaatnya. Karena itu, kita harus mengetahui apa manfaat suggestions untuk kehidupan kita. Yang pertama, for our daily conversation, we have to know how to deliver suggestions. Bagaimana kita mengungkapkan saran kepada seseorang. Kemudian yang kedua adalah for giving our social interaction well. Untuk menjaga agar kehidupan sosial kita semakin baik. Kita harus senantiasa saling memperhatikan, saling peduli dengan sesama kita. Jangan sampai kita dengan sekeliling kita, kehidupan sosial kita tidak bagus, ya. Anak-anakku sekalian, para siswa, kalian harus selalu menjaga agar kehidupan sosial kita semakin baik dan baik terus. Well, students, let's explore our learning process today with social function. Kita eksplorasi lebih jauh lagi tentang suggestions ini dengan memperhatikan social function atau communicative purpose. What is the social function? Apa fungsi sosial dari suggestions ini atau ungkapan saran ini? Social function-nya adalah to give people the solutions of their problems or to help people find solutions when they face a problem or they might ask a piece of advice from us. Nah, ini sangat penting sekali para siswa sekalian, students. We have to give people the solutions of their problems. Jika mereka punya masalah, kita memberikan solusi dengan memberikan suggestions atau saran, or to help people find solutions atau memberikan solusi atau membantu mereka menemukan solusinya. Ya, ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Atau mungkin ketika mereka meminta nasihat dari kita, kita bisa berikan suggestion. Nah, itu adalah fungsi sosial atau communicative purpose dari suggestions. Yang harus menjadi catatan kita adalah suggestions can be ideas, advice, or insights to solve the problem. We have to give suggestions politely without forcing somebody to accept them. Ya, perhatikan bahwa suggestions itu can be ideas, bisa ide, nasihat, atau sudut pandang untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi ingat, kita tidak boleh memaksa, ya. Ketika kita menyampaikan sebuah saran, kita maksa orang lain harus menerima, ya. Nah, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memutuskan, biarkan mereka memutuskan sendiri. Well, let's go on our discussion, students. Let's we observe or we pay attention to this example. Perhatikan, saya punya contoh seperti ini. Misalnya, a friend of yours looks confused. She has to finish the school project before the due date, but she doesn't have any books. Do not ignore her, okay?
You may give your attention and care. It can make your friendship warmer and stronger. Ya, ketika ada orang yang sedang tampak kebingungan, jangan diabaikan. Biarin itu orang lain. Nah, coba dekati. You may say like this. Hey, you look so confused. What's the matter with you? I have to finish my school project this afternoon. Cause the due date is on midnight. But unfortunately, I don't have any books. Why don't you go to the school library? You can search and borrow the books there. Nah, ini adalah look at the bold type. Perhatikan pada kata yang bercetak tebal. Ini adalah ungkapan saran yang bisa kita berikan kepada teman yang sedang kebingungan karena dia harus menyelesaikan proyek sekolah, sementara waktunya sudah sangat mepet, tapi dia tidak mempunyai buku sebagai buku sumber. Kita berikan saran untuk dia agar mencari bukunya ke perpustakaan. Do you understand, everyone? Students? Okay, let's continue our discussion. I hope you understand. You are great students. Now, look at these expressions of giving suggestions. I have listed some expressions here. Ada beberapa ungkapan yang bisa dipakai untuk memberikan saran. Try to repeat after me to practice your pronunciation. Practice makes better. Practice makes perfect. So don't forget to practice, practice, and practice. Well, students, let's practice or repeat after me. What about going to the library this afternoon? How about painting the bicycle blue? Why don't you go home and take a rest? Let's walk to the store. You'd better go and see a doctor. I suggest that you stay here for a while. Perhaps you can join the virtual meeting. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita mengungkapkan saran. Baik, perhatikan pada kata yang bercetak tebal, students. Lihat, ini adalah ungkapan awal yang bisa kita pakai, ya. Ininya kesininya yang tidak bercetak tebal adalah menyesuaikan dengan situasi. Ya, kita bisa memulai dengan what about, kemudian juga bisa dengan how about, bisa diawali dengan why don't, bisa diawali dengan let's, you'd better, I suggest, or perhaps. Okay, now let's go on to the next slide. How to give a responded? Yeah, how to respond? How to respond suggestion. There are two kinds of the responsion, of the suggestion. How to give the responding suggestions? First, we can accept suggestions or we can decline suggestions. In accepting suggestions, we can use these kinds of expressions, and this one is for declining suggestions. Now, all of you, please repeat after me. How to accept suggestions? Very easy, right? Okay, yes, let's go. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. What a good idea. No, I'd rather not. Ini untuk declining. No, I'd rather not. I don't feel like it. I dislike swimming at noon. What an awful idea. Okay, good job, everyone. Good job. So now we have already understood how to give the how to respond to the suggestions. There are two kinds of giving the response to the suggestions. We can accept suggestions or we can decline the suggestions. Okay, now let's we focus our mind to the language feature used in these expressions. Perhatikan pada unsur kebahasaan yang dipakai di dalam suggestions. Yang pertama ini, what about diikuti oleh going, oleh inform. Ya. Sama, how about juga diikuti oleh inform.
Perhatikan. Kemudian why don't diikuti oleh verb one or bare infinitive. Why don't you go home? Why don't you take a rest? Why don't you eat something? Seperti itu ya. Use bare infinitive or verb one. And then after let's, this the same. Use bare infinitive sama, gunakan verb ke satu setelah let's. Setelah I suggest, kita bisa menggunakan that dan verb ke satu atau bare infinitive. Dan setelah perhaps, you may use modal. Can itu adalah modal. Selain can ada should dan seterusnya untuk modal. Mudah-mudahan kalian masih ingat materi tentang modal ini. Suatu saat kita akan menggali kembali. You are great students and you learn more about this. Well, students, now let's go on our discussion to the example. Look, I have more example here. The dialogue about suggestion. Look at this situation. Hera, May, and Effie are visiting their friend Lily. Unfortunately, Lily is not in a good condition. Nah, ini adalah situasinya. Ada yang akan berkunjung atau mengunjungi temannya, tapi yang dikunjungi dalam kondisi yang kurang baik. Nah, apa yang harus diungkapkan? Perhatikan dialog berikut ini. Ini greeting dulu tentu ya, ketika kita baru pertama kali ketemu lagi dengan seseorang, don't forget to greet them. Hello friend, how's everything with you? I'm afraid I'm not in a good condition. What's wrong with you? I think I have trouble with my stomach. It's really uncomfortable. Every time I eat something, it's getting worse. Dan sekali ya. And then his friend said, I'm sorry to hear that. Ini mengungkapkan rasa simpati kita atas kondisi seseorang yang sedang dalam kondisi yang kurang baik atau sakit ya. Kemudian teman yang satu lagi, nah di sini perhatikan, it's better for you to go and see a doctor. I heard that Dr. Rusdi is one of the great internists in our city. Dan kalimat terakhirnya, okay, I'd like to thank you so much for your suggestion. Perhatikan di sini mana yang merupakan suggestion. Oke, cermati kalimat yang manakah yang merupakan suggestions. Okay, good job everyone. Ini kan, it's better for you to go and see a doctor. Yang mana yang responnya? Okay, good job. Okay, I'd like to. Itu adalah responnya. Okay, well done everyone. Good job. You have already learned about the suggestions and also how to give the response, how to accept or decline the suggestions. Well, I use many books here to make a presentations. You may learn more about this on the books or on online material, online source. Well, students, to improve your English or to get more about this, I give more exercises and I have already uploaded in your virtual class untuk menambah atau memperkaya pemahaman kalian tentang suggestions. Saya sudah mengupload di Google Classroom. Perhatikan apa yang harus kalian lakukan, kemudian pelajari berulang-ulang, tugas-tugasnya dikerjakan, mohon dikerjakan, and then do not forget to upload your works on Google Classroom. And if you have questions or comments or suggestions for me, you may practice your suggestions here. Silakan, you may write your comments in the uploaded video, or you may write on the stream at the Google Classroom. Thank you for watching. Thank you for learning English with me. I hope you enjoy my English class today. Thank you very much. See you next time in the next material. Keep healthy, stay cool, keep distancing, keep smile, and tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.